Så avslutades nattkonserten med Archie Shepps kvartett i september 1966. Roswell Rudd spelade trombon, Charlie Haden bas, Beaver Harris trummor och Archie Shepp tenorsaxofon. September 1966, det är snart 44 år sedan. Då hölls Stockholms jazzfestival under medverkan av de flesta av de främsta svenska jazzgrupperna och solisterna. Och med Sveriges Radio på plats för att vidareförmedla det som hördes till lyssnare runt om i landet. Bland artisterna fanns också några utländska gäster som sångerskan Sheila Jordan, pianisten Horace Silver och hans kvintett. Och vad som många ansåg vara festivalens höjdpunkt, det mest spännande som presenterades, nämligen tenorsaxofonisten Archie Shepp och hans kvartett. Beaver Harris spelade trummor, Roswell Rudd trombon och Charlie Haden bas. Kvartetten delade en natiné-föreställning på Stockholms stadsteater med Jan Johanssons trio och framträdde sedan vid flera tillfällen, bland annat på jazzrestaurangen Gyllene Cirkeln. I P2 Arkivjazz den här gången ska vi höra hur Archie Shepp lät under den nämnda nattföreställningen. Men vi ska också höra honom berätta om sin musik och sin konstnärliga hållning. Det gjorde han för Bertil Sundin, mångårig medarbetare i jazzradion och insiktsfull vägvisare i en massa jazzmusikaliska väderstreck. Bertil Sundin gick ur tiden strax före nyår, 85 år gammal, efter att ha skrivit om jazz i mer än ett halvt sekel, framförallt i Orkesterjournalen, och efter att ha presenterat jazz i radio i stort sett lika länge. Många minns säkert hans fina programserier om Charles Mingus och Miles Davis, bland mycket annat. I många år framträdde han i musikradion under rubriken Jazzforum, och där lät han också den 29-årige Archie Shepp komma till tals den 1 oktober 1966, bara några dagar efter besöket i Stockholm. Intervjun som vi nu ska höra merparten av sändes inför utsändningen av konsertinspelningen ett par dagar senare. Här finns några tidsmarkörer, inte bara musikaliska. Archie Shepp vill att hans musik ska vara ett politiskt ställningstagande, en del i kampen för de svarta i USA, där Black Panthers och andra militanta grupper fanns i förgrunden vid den här tiden.
Han vill bygga musiken på sitt arv från Afrika, visa solidaritet med världens förtryckta folk, och bland dessa inbegriper han nordvietnameserna, ett nog så kontroversiellt ställningstagande mitt under Vietnamkriget och med USAs interna kommunistjakt i färskt minne. Vi börjar med att lyssna lite till Shepp där han berättar om sin konstnärliga position, och sen kommer konserten som är ungefär halvtimmen lång. Och så avslutar vi med några ytterligare kommentarer. Året är 1966, musikproducent Bosse Broberg, intervjuare och presentatör alltså Bertil Sundin. Här talar Shepp själv om sin mycket omdiskuterade musik. Normally we don't begin with a tune as such. We build to the tune. That is, we try to play the music from the back to the front, much the way one would write a play, for example. That is, the playwright has to know the ending. Normally, he has the ending well in mind when he starts his work. So, it's necessary for the person improvising, even though that's a very existential experience, to have some idea what's going to happen at the end of the thing. So we're constantly referring to melodies which we all know and have learned as a group. And of course, the more we work, the better and sharper we are at certain moments to referring the audience to very specific statements which people call tunes. You know, sometimes it might be a piece of Ellington. Ellington's historical and musical significance is and pertinence. It should make the whole idea understandable. The very last tune, for example, is a thing called A Portrait of Bob Thompson, which has interpolated into it, at the very ending, the break string from John Philip Sousa's King Cotton. Well, some people, taking the most easy intellectual way out, are quick simply to see it as a device or some kind of popular reference. But as a contemporary artist, I have been affected by various movements in related fields. One is the whole popular art movement, and the so-called camp putting on, which American artists are famous for. It seemed to me, looking at some of the work of some of these people, that they could go a lot farther than painting Campbell's soup cans. See? I mean, what popular art became was a kind of capitalist realism. See? It is, in fact, it is the answer. It is the imperial answer to socialist realism. Gruppen börjar alltså inte med en melodi, men däremot så har man slutet färdigt, ungefär som när en författare skriver en pjäs och har slutet klart för sig när han börjar arbeta. Och på vägen mot slutet så refererar man hela tiden till bekanta melodier, till exempel av Ellington, vars historiska och musikaliska betydelse bör göra hela idén begriplig. Sista delen heter Ett porträtt av Bob Thompson, den unge mannen, och mot slutet där så kommer John Sousas marsch King Cotton. Bob Thompson var en ung svart målare som dog under tragiska omständigheter i Rom när han var bara 29 år. Det där med marschen mot slutet har en del människor som en gimmick eller en popanspelning, fortsätter Shepp. Men som konstnär har jag påverkats av olika rörelser i annan konst. En sån är popkonsten som ofta har den här driften med folk, putting on, som amerikanska artister är berömda för. Men jag tycker man kan gå mycket längre än att måla soppburkar på målarduk. Jag menar att popkonsten blev en slags kapitalistisk realism. I själva verket är den det imperialistiska svaret på socialistisk realism. Vad vi behöver, fortsätter Shepp, är en marxistisk jazz, och med det menar han en estetik med socialt innehåll. På det sätt som jazz och negerfolkmusik har varit hela tiden en flykt från herrarna, en kamp för frihet.
jazz, due to its exploitation by white entrepreneurs, has largely lost some of its more direct social references. And it has done so because of the cleavage between music which is spoken, or music which is sung, and music which is played. At one time, I mean, the early folk musicians, through Blind Lemon and Hopkins and all those people, there was no real distinction between strumming and the words that were being played. There was no area for misconstruance. Quite obvious what a man meant. If he was in love, if so on, if he had a hard time with the boss on the job, things were very clear. You have, with the advent and the so-called sophistication of the instrumental aspect of the music, you have there a more plastic idea in terms of references that people can make. All right, you could go to hear Coleman Hawkins solo, and it's hard to tell what did he mean by that, except to say that it swung or something as glib and superficial as that. So it became very easy after a while for white audiences to stop making those social references as far as instrumental music was concerned, because there was no necessity for doing that. There were no words that forced you to do it. There were no titles that forced you to do it. So the assumption could be that every artist had solely the idea of creating some kind of swing when he played, or getting into his soul, or some kind of such pseudo subjective idealistic concept as that. So it seems to me necessary now for a contemporary black musician, the black artist, to make his statement so specific that the audience cannot help but know that I address myself to Selma, Alabama, to North Vietnam and the liberation of its people, to all of Africa and Latin America and the liberation of their people. That, in short, today, the black jazz artist, and I'm not sure that he wasn't in other times, but certainly today, knows enough about the world, is affected enough by it, feels it intensely enough to address himself, to react to it. I'm saying that there must be a social message coupled with the aesthetic intention of the artist. En gång var det mycket klart vad musiken sa. Det var ingen skillnad mellan vad som spelades och orden, som hos Blind Lemon Jefferson eller Lightning Hopkins. Men med den mer sofistikerade instrumentala musiken blir det inte lika klart. Du hör ett Coleman Hawkins solo. Det är svårt att säga vad han menar med det, mer än att det svängde eller någonting annat ytligt. Den vita publiken slutar också snart att göra sociala hänvisningar. Inga ord tvingade den, inga titlar, så man kunde anta att konstnären endast tänkte på att skapa någon slags swing när han spelade eller något liknande. Men, menar Shepp, som en svart konstnär så är det nödvändigt att uttrycka mig så specifikt till publiken att den tvingas förstå att jag adresserar mig själv till Selma, Alabama, Nordvietnam, hela Afrika och Latinamerika och befrielsen av deras folk. Idag så vet den svarta artisten tillräckligt mycket om världen och är påverkad av den, att om han känner tillräckligt intensivt så måste han reagera på det. Det måste bli ett socialt budskap kopplat med konstnärens estetiska intentioner. Och hur ska man nu kunna uttrycka det i musik? Ja, menar Shepp, det är lättare för en författare. Han kan uttrycka i ord vad han vill säga. Likaså kan en målare som Dagos Rivera och de andra mexikanerna måla vad de vill uttrycka. Men vad gör en musiker? Shepp har försökt lösa problemet på det sättet att han försökt gå tillbaka till sin egen identitet. Att först då genom att skapa en musik som är så speciellt neger att man inte ska kunna misstolka det. Och för det andra att ge musiken titlar som han menar har en social betydelse. Och på de två sätten har han försökt att utveckla vad han kallar för en marxistisk estetik. Och till det hör då också att blanda poesi med musik.
Cecil Taylor, för att nu ta ett exempel, har uttryckt liknande tankegångar. Men formellt så finns det ändå mycket av europeiskt tonspråk i hans musik. Till exempel i hans sätt att starta ett stycke trevande i fri rytm och sen bygga upp det i stegringar mot klimax. Shepp däremot, han börjar på högsta intensitetsnivå. Är det ett försök att komma ifrån den europeiska formen? I think you have to have some of the feeling or know something about New York or any city life, the tempo of a city. You have to be affected by it in order to be able to translate that tempo into a certain kind of sound. That's why we begin where we begin, because New York begins that way. It's precisely the translation of that tempo into a musical sound, into an aesthetic moment. So it was my attempt my idea to try to write less and to play more. The basis of jazz, of all jazz, is its improvisational and its existential quality. So we start at just that moment, at the highest, at the fever pitch, and we try to sustain that moment. Another quality which is intrinsic to the idea is, of course, endurance. Endurance has all kinds of implications. Of course, it's very demanding physically, but there is a very close affinity, I think, between jazz music and athletics. Basically, in some ways we do the same things. We have to have the same kind of stamina. After all, the jazz musician, the black musician, unlike any other person in the arts, is called upon to create on an average of 6 nights a week for from 5 to 6 hours a night in some clubs. In cities where clubs stay open till 4 or 5 in the morning, that is precisely what many musicians do. I speak now not only of the so-called serious jazz musicians, but I include in that rhythm and blues musicians who also, if you've ever seen them work, and I'm sure you have, exert a tremendous amount of energy. So energy and endurance are other aspects of building the tune, of building this particular moment. The way we play the instrument, the way the instruments are played, well, it requires a different technique. I break a horn on the average of every other day I'm in the shop. For me, there simply is no Western saxophone that has been designed to take the kind of technical treatment that I apply to the horn. Still, new techniques are necessary because this is a new music. Oftentimes, I'm not even concerned with getting what is, in a Western sense, a musical sound. No, I'm much more interested in getting the percussive aspect of the African drum. I mean, the speech quality of the drum. I've found that the saxophone, if one looks at it that way, is capable of a great many percussive techniques. And at times, one can transfer the tone of the drum, can translate that into a more Baroque musical sound through the saxophone. That there are things you can do, you can garble sounds, and so that it sounds as though one is talking and not playing. Well, of course, that's all part of introducing new techniques. All these devices are used in building both a solo and building the tune. Jag tror att man måste ha en känsla för New York eller vilken annan storstad som helst för att kunna översätta storstadstempo till musik. Det är därför som New York och vi börjar på det sätt vi gör, säger Shepp, med största möjliga intensitet och att vi sen försöker hålla den här intensiteten kvar.
En annan kvalitet som ligger i det här sättet att spela, det är endurance, uthållighet kan man ju översätta det med. Någonting som är mycket påfrestande fysiskt. Det finns, menar han, en nära släktskap mellan jazz och idrott och gymnastik. Vi gör ungefär samma sak. Inte bara då i seriös jazz utan också i rhythm and blues. I båda fallen så krävs det en fantastisk mängd energi. Energi och uthållighet är viktiga aspekter i sättet att arbeta, att bygga upp en melodi. Spelsättet kräver också en speciell instrumentell teknik. Min saxofon går sönder vanligtvis efter några dagar, säger Shepp, och det finns inga instrument som håller för mitt sätt att behandla dem. Men den här tekniken är nödvändig eftersom det är frågan om ett nytt slags musik. Ibland så bryr han sig inte ens om att få vanliga toner i västerländsk mening utan arbetar med mer slagverksbetonade effekter från afrikanska trummor. Försöker få fram trummans talande kvaliteter. Det låter alltså som man pratar och inte spelar. Och allt det här, det är delar av att introducera en ny teknik. Vad händer nu när man kommer in på scenen? Jo, säger Shepp, vi har satt igång redan innan vi har kommit upp. Och på det sättet så påminner våra framträdanden om happenings. Idén med happenings, det är ju ett slags försök av den vite mannen att skapa något av spontaniteten i primitivt liv, i den färgade mannens liv. Därför att den vita kulturen i grunden är vad han kallar för en förexistentiell kultur. Man lever bara halvt. One of the things that this enables us to do by just beginning, by just playing, in fact, the music is always playing before we're on the bandstand. To that extent, it's like a happening. The idea of the happening is the attempt of the white to get some of the spontaneity of black life. Precisely that, or of so-called primitive life. Or because white culture is basically pre-existentialist culture. Ni lyssnar till P2 Arkiv Jazz, denna gång med tenorsaxofonisten Archie Shepp som han lät i Stockholm 1966. Intervjuad och presenterad av Bertil Sundin. Här talar Archie Shepp vidare om jazzen som synintryck, hur viktigt det är att ha koll på det visuella när man är jazzmusiker. Well, I dress a certain way, or wear glasses or something. Well, one says, why do you wear a hat? You know, I like hats. Or why do you wear glasses? I just think that it adds to the magic of the moment. It doesn't detract from it, it doesn't cheapen it if it's done in good taste. Because if you're conscious of theater, then you can exploit that aspect too of the music. I mean, what is it when Miles Davis turns his back on the audience? That is a dramatic moment. And people love him for it. They go to see him turn his back. So the music has always had all these implications. It's been as exciting to watch a man like Armstrong play as it is to listen to his music. Och den musiken som vi nyss hörde, det var början på måndagskvällens program. Man kan göra så här, menar Shepp, men ändå göra det mycket seriöst därför att publiken är en lika viktig del av musiken som musiken själv. Varje gång vi spelar så är vi samtidigt inbegripna i teater. Jag sätter på mig glasögon och mössa och jag tror att det lägger till en del till ögonblickets magi. Och det tar inte bort någonting med musiken och det behöver inte vara billigt om man gör det med god smak. Jag försöker utnyttja teateraspekten. Som till exempel Miles Davis när han vänder ryggen åt publiken. Det är i själva verket en dramatisk rörelse. Och folk älskar honom för det. Musik har ofta haft det här draget och därför är det lika inspirerande att se en man som Armstrong spela som det är att lyssna till hans musik. En annan formell aspekt av musiken är betoningen av orgelpunkter, uthållna toner, enkla linjer och motiv som smyckas ut, färgläggs bland annat genom att spela snabbt. I try to use the saxophone to that extent, not like one instrument, but like several. That is to state a line, a very simple line, and embellish it, to give it color, to give it color through musical tones. The faster one can play, well, the more tones, the more musical color
is possible. That doesn't mean to say that one always plays fast, but that is a means. It is sort of, at least for me, it's the way my own technical invention has carried me, so that I am able now to create lines over a period of time, the motif, several motifs over a period of time, embellish them, relate them to the whole, which is the very ending of the piece itself. As an artist, there are always extra musical qualities that I'm concerned with. I am concerned with translating the feelings of the heart, the oppression, the bitterness of repression in my country and throughout the world, as far as I can see. I'm interested in translating that entire experience to the audience. It is important for white people to hear this music, because I attempt to make the music so strong. I attempt to do musically, to create musically at times, a battlefield. I mean, I want to make my audience at a certain moment so uncomfortable that they know what it's like, say, to be in a 120-degree jungle, fighting snakes, and getting shot at, and having your home bombed. They should know what the sound of a bomb is. Musical imagery is important. You see, you asked earlier, how do you create those ideas? And there's a certain amount of imagery that can be created through music. Of course, Wagner knew about those things. Every Berlioz, you know, you can create pastoral scenes. You can do, but I want to create moments of intense, dramatic force, interest. Men som artist är jag alltid medveten om utommusikaliska kvaliteter. Jag vill översätta känslor, bitterheten, förtrycket i mitt land och hela världen. Det är viktigt för vita att höra min musik, och därför så försöker jag göra musiken så stark som möjligt. Ibland så försöker jag skapa en riktig slagfältsmusik, göra min publik så illa berörd att de vet hur det känns att vara i en het djungel och slåss med ormar eller att bli bombade. De borde veta hur en bombning låter. Visuella föreställningar kan vara mycket viktiga i musik. Man kan skapa, som man ofta gör i Europa, pastorala scener, men vad jag vill det är att skapa ögonblick av intensiv dramatisk kraft. Så långt tal av Bertil Sundin och Archie Shepp 1966. Här är själva konserten.